Kunja Vihare. Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandan Vrajajana Rajana Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihare. Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Vrajajana Rajana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihare. Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Vrajajana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihare. Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Vrajajana Rajana Yamuna Tira Vanachari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasade Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasade Gaura Bhakta Vrinda.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Radha Madhava ki jai, Pancha Tattva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Tagore Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrita Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Udirayet Sri Chaitanya Manovistam Stapitanya Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadativa Padam Tikam Vandeham Sri Guru Sutapada Kamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahritam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopecha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavano Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyo Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. (41) and 42. This is the last slok of this chapter. So, Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 32, Entanglement in Fruitive Activity. We read today text 41 and 42. శ్రీమద్ భాగవతం తృతీయ స్కందము అధ్యాయం 32 కర్మబంధనము. ఈరోజు శ్లోకం సంఖ్య 41, 42 చదువుతాం. Start by the word in Sanskrit. Sradhadanaya Vaktya Vinitaya Anasuyave Uteshu Krita Maitraya Surusha Avirataya Cha Shradhadanaya Bhaktaya Vinitaya Nasuyave Bhuteshu Rita Maitaya Surusvirataya Cha Sradhadanaya Bhaktaya Vinitaya Nasuyave Bhuteshu Krita Maitraya Susurusa Virataya Cha Shradhadanaya Bhaktaya Vinitaya Nasuyave Bhuteshu Krita Maitraya Surusa Virataya Cha Sradhadanaya faithful శ్రద్ధావంతుడైనట్టి Bhaktya to the devotee భక్తునికే Vinitaya respectful గౌరవము కలిగినవాడు Anasuyave non-envious అసూయారహితుడు Bhuteshu to all living entities సమస్త జీవుల ఎడ Krita Maitraya friendly మైత్రీ భావము కలవాడు Susurasa faithful service సేవ చేయ Avirataya eager to render అభిలషించువాడు Cha and మరియు translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Introduction should be given to the faithful devotee who is respectful to the spiritual master, non-envious, friendly to all kind of living entity, and eager to render service with faith and sincerity.
భావము గురువు పట్ల గౌరవము కలిగిన వాడును, అసూయారహితుడును, సర్వజీవుల ఎడ మైత్రీ భావము కలవాడును, సేవాభరితుడును అగు శ్రద్ధావంతుడైన భక్తునికే ఈ ఉపదేశము నొసగవలెను. We get the same topic in Bhagavad Gita. ఇదే విషయము భగవద్గీతలో కూడా తెలుపబడింది. Yeah, 434. 434. 4వ అధ్యాయం 34వ శ్లోకం. 434. Tadvidi pranipatena pariprashena 34. Tadvidi pranipatena pariprashena sevaya upadikshyantirte gyanam gyaninas tadvadarshina. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. భావము గురువు దరిచేరి సత్యము నెరుగుట కొరకై యత్నింపుము, వినయముతో ప్రశ్నలు వేసి సేవను గూర్చుము. ఆత్మదర్శులు తత్వదర్శనము చేసిన వారగుటచే నీకు జ్ఞానమును ఉపదేశింతురు. And the purport Srila Prabhupada explained the qualities necessary, the behavior of the devotee. ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలో భక్తుడి యొక్క ప్రవర్తన లక్షణాల గురించి వివరించారు. And this is the behavior of the devotees explained here also. Instruction should be given to the faithful devotee who is respectful to the spiritual master, non-envious, friendly to all kind of living entity, and eager to render service with faith and sincerity. భక్తుడి ప్రవర్తన గురించి ఇక్కడ కూడా తెలుపబడింది. గురువు పట్ల గౌరవము కలిగిన వాడును, అసూయారహితుడును, సర్వజీవుల ఎడ మైత్రీభావము కలవాడును, సేవాభిరతుడును అగు శ్రద్ధావంతుడైన భక్తునికే ఈ ఉపదేశము నొసగవలెను. Text 42. Vairjata viragaya shanchachitaya dyatam nirmasaraya shuchaye yasaham preyasam priyaham. Translation: this instruction should be imparted by the spiritual master to person who have taken the Supreme Personality of Godhead to be more dear than anything. శ్లోకం. We are not envious of anyone. Who are not envious of anyone, who are perfectly cleansed and who have developed detachment for that which is outside the purview of Krishna consciousness. శ్లోకం 42 యొక్క భావము, అన్యమగు దేనికన్నను భగవానుడే పరమప్రియుడని భావించిన వారును, అసూయారహితులును, శుచి అయిన వారును, కృష్ణ భక్తి భావనకు అన్యమైన వాని ఎడ వైరాగ్యమును పొందిన వారును అగు జనులకు గురుదేవుడు ఈ ఉపదేశము కావించవలెను. So Prabhupada said in the beginning, no one can be elevated to the highest stage of devotional service. భాష్యంలో ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, ఆది అందే ఎవరును భక్తి యోగపు అత్యున్నత స్థితికి చేరజాలరు.
Here, bhakta means one who do not hesitate to accept the reformatory process for become a bhakta. ఇచ్చట భక్త అను పదమునకు భక్తుడగుటకై సంస్కార కర్మలను స్వీకరించుటయందు సంకోచము లేనివాడని భావము. In order to become a devotee of the Lord, one has to accept a spiritual master and inquire from him how to progress in devotional service. భక్తుడగుటకై మనుజుడు గురూపదేశమును బడసి భక్తి యోగమున ఏ విధముగా పురోగమించవలెననే విషయమున విచారణ కావించవలెను. The Shastra explain the only quality required to practice Bhakti Yoga. The only quality required is submission. శాస్త్రంలో చెప్పబడింది ఒకే ఒక లక్షణము భక్తి యోగము ఆచరించడానికి అవసరమైనది. అది ఏమిటంటే అనుకవతో ఉండడము. I hear one time one spiritual master, he say, cultivate Krishna consciousness means cultivate one attitude. ఒకసారి నేను ఒక గురువు చెప్పినప్పుడు విన్నాను, కృష్ణ చైతన్యాన్ని అలవర్చుకోవడం అంటే మన వైఖరిని మనము ఆ విధంగా అలవర్చుకోవాలి. The attitude to accept and follow. ఎటువంటి వైఖరి అంటే సూచనలని స్వీకరించడం మరియు పాటించడం. And after he say that is very difficult, he say. అది చెప్పిన తర్వాత అతడు చెప్పారు అది చాలా కష్టమని. Practice devotional service susukam, no? It's sweet, it's nice, susukam. భక్తియుత సేవ ఆచరించడం అంటే సుసుఖం కదా, చాలా సుఖవంతమైనది. And the surrender can be difficult. కానీ శరణాగతి పొందడం అనేది కష్టము. Because Krishna is the more clever person. ఎందుకంటే కృష్ణుడు అందరికంటే తెలివైన వాడు. So he can put everyone in very unimaginable situations. కృష్ణుడు ఎవరినైనా కూడా మనం ఊహించలేని పరిస్థితులలో ఉంచగలడు. To make understand, okay, you surrender, yes or not? మనకి అర్థం చేయించడానికి నువ్వు శరణాగతి పొందుతావా లేదా అని. I think I told here one history of one devotee who he was in no good relation with the temple president, one brahmachari. ఒక బ్రహ్మచారి గురించి ఇది వరకే చెప్పాను అనుకుంటాను. అతడు మందిర అధ్యక్షుడితో అంత మంచి సంబంధం లేకుండా ఉన్నాడు. So he was thinking, I have to go in another temple. అతను ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే నేను ఇంకొక మందిరానికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నాడు. And he started to write in one book everything what according from his point of view, everything what the temple president do wrong. అతను ఒక పుస్తకంలో రాయడం ప్రారంభించాడు, మా మందిర అధ్యక్షుడు ఏవైతే తప్పులు చేస్తున్నాడో అవన్నీ. Today the temple president do that wrong. ఈరోజు మందిర అధ్యక్షుడు ఇది తప్పు చేశాడు. Yesterday he said that is wrong. నిన్న అతను ఇది చెప్పాడు, అది కూడా తప్పు. So when the spiritual master of this brahmachari come one day, he speak with the spiritual master. He say, I want to go in another temple. I cannot stay anymore here. ఎప్పుడైతే ఆ బ్రహ్మచారి యొక్క గురువు ఆ మందిరానికి వచ్చారో అప్పుడు ఆ బ్రహ్మచారి చెప్పాడు, నేను ఈ మందిరంలో ఉండలేను, వేరే మందిరంకి వెళ్తానని. So spiritual master asked why. అప్పుడు వాళ్ళ గురువు అడిగారు ఎందుకని. And he say because
I have no good relation with the temple president. He took the book, not book, and say he do that round. Each day he told that is round, and he start to show the. అతను ఎందుకంటే ఈ మందిర అధ్యక్షుడితో నాకు మంచి సంబంధం లేదు. ఇంకా ఆ పుస్తకం చూపించాడు, ఆ రోజు ఈ తప్పు చేశాడు, ఈ రోజు ఈ తప్పు చేశాడు మందిర అధ్యక్షుడు అని ఆ పుస్తకం చూపించాడు. Everything was bad. అంతా కూడా చెడ్డగానే ఉంది అని చెప్పాడు. Like the crowd. కాకిలాగా అంత తప్పులే ఉన్నాయి అని. That is the example of the crow and the swan. ఉదాహరణ ఉంది కదా కాకి గురించి ఇంకా హంస గురించి. The swan is in very nice paradisiac places. హంస అంటే చాలా ప్రశాంతమైన అటువంటి ప్రదేశంలో ఉంటుంది. But the crow he look for garbage. కానీ కాకి మాత్రం చెత్త ఎక్కడుందో దానికోసం వెతుకుతూ ఉంటుంది. So he start to explain the garbage, not the book. అప్పుడు ఆ బ్రహ్మచారి వాళ్ళ గురువుకి వివరిస్తున్నాడు ఆ చెత్త అంతా పుస్తకం నుంచి. So the spiritual master say, the temple president is not someone who will take you in a very nice way by your hands, and he will bring you to the spiritual world. అప్పుడు like that. గురువు చెప్పారు, మందిర అధ్యక్షుడు అంటే నిన్ను మంచిగా చేయబట్టుకొని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి తీసుకెళ్ళాడు. The temple president, he will put you in different situations where you must to develop your good qualities. మందిర అధ్యక్షుడు అంటే మిమ్మల్ని వివిధ రకములైన పరిస్థితులలో ఉంచుతాడు, అందువల్ల మీ లోపల మంచి గుణాలు తయారవ్వడానికి. And when you develop this good quality, with this good quality you can go to the spiritual world. ఎప్పుడైతే ఇటువంటి మంచి గుణాలు అలవర్చుకుంటావో అప్పుడు భగవద్ధామంకి వెళ్ళగలుగుతావు. So you stay here. కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు. The spiritual master say, so you stay here. గురువు చెప్పారు బ్రహ్మచారి, కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అని. So he was obliged to surrender. It was very difficult, but he surrendered. ఇంకా అతడికి శరణాగతి పొందాల్సి వచ్చింది. అది కష్టమైనది అయినా కూడా శరణాగతి పొందాల్సి వచ్చింది. And because he surrendered, Krishna arranged the situation immediately. ఆయన శరణాగతి పొందారు కాబట్టి కృష్ణుడు ఆ పరిస్థితిని ఏర్పాటు చేశారు. After few days, the temple president went to go to another country to complete another service. కొన్ని రోజుల తర్వాత మందిర అధ్యక్షుడు ఇంకొక దేశానికి వెళ్ళాడు వేరే సేవ కోసము. So when we surrender, even if it's difficult, when we surrender, Krishna arranges everything. కాబట్టి మనము శరణాగతి పొందితే కృష్ణుడు ఏదో విధంగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తారు. To serve a devotee, to chant the holy name according to certain counting method, to worship the deity, to hear Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita from a realized person, and to live in a sacred place where devotional service is not disturbed, are the first out 64 devotional activities for making progress in devotional service. 64 devotional activities, 64 principles. భక్తులను సేవించుట, సాంఖ్యాపూర్వకముగా హరినామమును జపించుట, శ్రీ విగ్రహారాధనము, ఆత్మదర్శియగు మహాత్ముని నుండి శ్రీమద్ భాగవతమును లేదా భగవద్గీతను శ్రవణము చేయుట, భక్తికి ఆటంకము కలుగనట్టి తీర్థక్షేత్రమున వసించుట ఎనునవి భక్తి పురోగతికి గల
64 కర్మలలో మొదటివి. Yeah, this is the 64 principles is in the Bhakti Rasamrita Sindhu. ఈ 64 భక్తియుత సేవకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు భక్తి రసామృత సింధులో చెప్పబడ్డాయి. One time few Buddhist young brahmacharis then ask me, in your community you have some principles? ఒకసారి యవనంలో ఉన్న బౌద్ధికులు వాళ్ళు నన్ను అడిగారు, మీ సముదాయంలో మీరు ఏమైనా సూత్రాలు పాటిస్తారా అని. So I say yes, we have, yes. మేము పాటిస్తాము అని చెప్పాను. So he say, how many principles? ఎన్ని సూత్రాలు ఉన్నాయి మీకు అని అడిగారు. And I say 64. అప్పుడు నేను చెప్పాను 64 అని. 64, he's surprised. 64 ఉన్నాయా అని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు. Making progress, Bhagavad Gita, realize the person and to live in a sacred place where devotional service is not disturbed are the first out of 64 devotional activities for making progress in devotional service. శ్రీమద్ భాగవతము లేదా భగవద్గీతను శ్రవణం చేయుట, భక్తికి ఆటంకము కలుగనట్టి తీర్థక్షేత్రమున వసించుట యనునవి భక్తి పురోగతికి గల 64 కర్మలలో మొదటివి. One who has accepted this 5 chief activity is called devotees. ఈ 5 ముఖ్య కర్మలను చేపట్టిన వాడు భక్తుడని పిలువబడును. One must be prepared to offer the necessary respect and honor to the spiritual master. మనుజుడు గురువు గారికి తగినంత గౌరవము నొసగవలెను. He should not be unnecessary envious of his God brothers. ఆయన ఇతర శిష్యుల బ్రాకెట్లో ఆధ్యాత్మిక సోదరుల ఎడ అనవసరముగా అసూయ చెందరాదు. Rather, if a God brother is more enlightened and advanced in Krishna consciousness, one should accept him as almost equal to the spiritual master, and one should be happy to see such God brother advance in Krishna consciousness. పైగా కృష్ణ భక్తి భావన యందు ఎవరేని అత్యంత వికాసము నొందినచో అతనిని దాదాపుగా గురువుతో సమానమని భావించవలెను. ఆధ్యాత్మిక సోదరులు ఆ రీతి కృష్ణ భక్తి భావన యందు వృద్ధి చెందుటను గాంచి అతడు మిక్కిలి ముదమందవలెను. A devotee should always be very kind to the general public in instructing Krishna consciousness, because that is the only solution for getting out of the clouds of Maya. మాయాబంధము నుండి బయటపడుటకు కృష్ణ భక్తి భావన ఒక్కటే పరిష్కారము కనుక భక్తుడు ఎల్లవేళలా సామాన్య జనుల ఎడ దయామయుడై ఉండి దానిని వారికి బోధించవలెను. That is really humanitarian work. For it is the way to show mercy to other people who need it very badly. జనులకు కావలసినది ఆ కరుణయే కనుక అది నిజమైన లోక కళ్యాణ కార్యము కాగలదు. The war, someone has one lamp, I cannot see anything. No?
The word Shurushabirathaya indicate a person who faithfully engaged in serving the spiritual master. శుశ్రూషాభిరతాయ అను పదము గురువుగారిని అత్యంత శ్రద్ధతో సేవించునట్టి వానిని సూచించును. One should give personal service and all kind of comfort to the spiritual master. శిష్యుడు అన్ని రకములగు సౌకర్యములను సేవలను గురువునకు అందించవలెను. A devotee who do so is also a bona fide candidate for taking this instruction. ఆ విధముగా చేసేది శిష్యుడు సైతము ఈ ఉపదేశమునందుటకు యోగ్యుడే. The word Bahirjata Viragaya means a person who has developed detachment from external and internal material propensities. బహిర్జాత విరాగాయ అనగా అంతర్బాహ్య లక్షణముల ఎడ వైరాగ్యము పొందినట్టి వాడని భావము. Not only he is detached from activity which are not connected with Krishna consciousness, but he should be internally averse to the material way of life. కృష్ణ సంబంధములు కానట్టి కర్మల ఎడ వైరాగ్యము పొందుటయే గాక లౌకిక జీవనము నెడను అంతర్యమున అతడు విముఖతను కలిగి ఉండును. Such a person must be non-envious and should think of the welfare of all living entity. అట్టివాడు అసూయారహితుడై ఉండి సమస్త జీవుల సంక్షేమమును గూర్చి ఆలోచించవలెను. Not only of the human being, but living entity other than human being. మానవులే కాదు మానవేతర జీవులను గూర్చి సైతము ఆలోచించవలెను. The word Shuchaye means one who is cleansed both externally and internally. అంతర్బాహ్యములందు శుచి అయిన వాడిని శుచయే అను పదమునకు భావము. To become actually cleansed externally and internally, one should chant the holy name of the Lord Hare Krishna or Vishnu constantly. నిజముగా అంతర్బాహ్యములందు శుచినందుటకు మనుజుడు నిరంతరము హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించవలెను. The word Diyatam means that knowledge of Krishna consciousness should be offered by the spiritual master. కృష్ణ పరజ్ఞానము గురుదేవుడే ఒసగవలెననుట దీయతాం అను పదమునకు భావము. The spiritual master must not accept a disciple who is not qualified. He should not be professional and should not accept disciple for monetary gain. గురువు యోగ్యత లేనట్టి శిష్యుని స్వీకరించరాదు. వ్యాపార ధోరణి అతనికి తగదు. ధనము కొరకై అతడు శిష్యులను గ్రహించరాదు. The bona fide spiritual master must see the bona fide quality of a person whom he is going to initiate. తాను ఉపదేశమొసగనున్న వ్యక్తి యొక్క గుణములను అతడు గాంచవలెను. An unworthy person should not be initiated. అయోగ్యుడైన వానికి ఉపదేశమొసగరాదు. The spiritual master should train his disciple in a such way so that in the future only the Supreme Personality of Godhead will be the dearmost goal of his life. భవిష్యత్తులో శిష్యునికి కేవలము భగవానుడే పరమప్రియమగు జీవిత గమ్యమగునట్లుగా అతడు శిక్షణ నొసగవలెను. In these two verses, the quality of a devotee are fully explained. One who has actually developed all quality listed in the verse is already elevated to the post of a devotee. ఈ రెండు శ్లోకములందు భక్తుని గుణములు పూర్తిగా వర్ణింపబడినవి. ఈ శ్లోకములందు తెలుపబడిన గుణములు నన్నింటినీ నిజముగా కలిగి ఉన్నవాడు భక్తుడైనట్లుగానే భావింపవలెను. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. If one has not developed all this quality, he still has to fulfill this condition in order to become a perfect devotee. ఎవరైనా ఈ గుణములను కలిగి ఉండని ఎడల పూర్ణ భక్తుడగుటకై వానిని పొందవలసియే ఉండును. And the last
And the last text is the text 43. చివరి శ్లోకము 43. Yaidam srunu yadam va shradaya purusha shakti yovidyadante machita sahi itti padavinchamme. Translation: anyone who once meditate upon me with faith and affection, who hear and chant about me, surely go back home, back to Godhead. శ్రద్ధాసక్తులతో నన్నొక్క మారు ధ్యానించి నన్ను గూర్చి శ్రవణము చేసి కీర్తించువాడు తప్పక భగవద్ధామమును చేరగలడు. That is the word of Kapila Dev in the last slok of this chapter. ఇది కపిల భగవానుడు చెప్తున్నారు ఈ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thus, in the Bhaktivedanta purport of the third canto, 32nd chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Entanglement in Fruitive Activities. శ్రీమద్ భాగవతమునందలి కర్మబంధనము అను తృతీయ స్కందములోని 32వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. So submission is the only quality required. కాబట్టి అనుకువగా ఉండడం అనేది కేవలం అదొక్క లక్షణమే అవసరము. And that is not easy. అది సులభమైనది కాదు. Do perform devotional service is easy. భక్తియుత సేవ ఆచరించడము సులభమైనదే. But surrender is another thing. కానీ శరణాగతి పొందడం అనేది ఇంకొక విషయం. Imagine you constructed one temple during 15 years. ఒక విషయం ఊహించండి, మీరు 15 సంవత్సరాల పాటు ఒక మందిరాన్ని నిర్మించారు. And after the authorities come and say, okay, now you finish this temple, so you will go to this service in X place, and Krishna Das, he will take care of this temple. 15 సంవత్సరాల పాటు మీరు నిర్మించిన తర్వాత అధికారులు వచ్చి మీ సేవ ఇక్కడ అయిపోయింది, మీరు వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాలి సేవ చేయడానికి, ఇక్కడ కృష్ణదాస్ అనే భక్తుడికి ఇక్కడ ఈ మందిరాన్ని చూసుకుంటాడు అతను అని చెప్తారు. So the false ego say, me? I spent 15 years to construct that. అప్పుడు మన మిథ్యాహంకారం ఏం చెప్తుందంటే 15 సంవత్సరాల పాటు నేను ఈ మందిరాన్ని నిర్మించాను. And the mind start to make personal plan. ఇంకా అప్పుడు మనసు తన స్వంత ప్రణాళికలను వేయడం ప్రారంభిస్తుంది. Yeah, but if you just do that, okay, everything is easy, everything is open. కానీ సరే నేను వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడి నుంచి అంటే అప్పుడు ఏ సమస్య ఉండదు. Somewhere in Italy there was in one farm, very nice farm. ఇటలీలో ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రం ఉంది, చాలా మంచిది. The temple president was one brahmachari, very expert. ఒక అందులో ఉన్న మందిర అధ్యక్షుడు ఒక బ్రహ్మచారి, చాలా నిష్ణాతుడు. Everything what he do, everything what he decide was paka. అతడు ఏది చేసినా కూడా, ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా చాలా పక్కాగా ఉన్నది. Yeah, and this farm I was pujari there. I was head pujari there. ఆ వ్యవసాయ Everything go on very opulent, very good. ఆ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో నేను హెడ్ పూజారి లాగా సేవ చేస్తున్నాను. అక్కడంతా అంతా ఐశ్వర్యవంతంగా చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి అన్ని. But one time the GVC is coming and say, here is something strange. కానీ ఒకసారి జీబీసీ వచ్చి ఇక్కడ ఏదో తేడాగా గోచరిస్తుంది అని చెప్పారు. Your guru fall down. Okay.
మీ గురువు గారు పతనం చెందారు, సరే. So after few years you take reinitiation in ISKCON, in Gaudiya Math. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు దీక్ష తీసుకున్నావు ఇస్కాన్లో కాదు, గౌడియ మఠంలో. So after one Mataji followed this example and she also took initiation in Gaudiya Math. తర్వాత అదే ఉదాహరణని అనుసరిస్తూ ఒక మాతాజీ గౌడియ మఠంలో మళ్ళీ దీక్ష తీసుకున్నారు. And then go on like that. Now is 5-6 devotees Gaudiya Math in ISKCON, and you are the president, and you also are from Gaudiya Math. అదే విధంగా ఇక్కడ ఒక 5-6 ఇలాగే ఇస్కాన్లో కాకుండా గౌడియ మఠంలో దీక్ష తీసుకొని ఇక్కడ ఉన్నారు. నువ్వు మందిర అధ్యక్షుడివి, నువ్వు కూడా గౌడియ మఠంలోనే దీక్ష తీసుకున్నావు. So that is a strange situation. ఇది చాలా వింతగా ఉంది. So from now you will be not the temple president. You will be one of the 3 temple president. అప్పుడు అతనికి చెప్పారు, నువ్వు మందిర అధ్యక్షుడిగా ఉండవు, 3 మందిర అధ్యక్షులలో ఒకడివిగా ఉంటావు. So next Monday we will come all the authorities, GVC of this region, and the new 2 temples president will stay with you. మేమందరం జీబీసీల అందరము ఈ స్థలానికి సంబంధించిన జీబీసీలు వచ్చే సోమవారం వస్తాము. ఇంకా ఒక 2 మందిర అధ్యక్షులతో పాటు ఉండవలసి వస్తుంది ఇక్కడ. On Monday we will arrange this situation. సోమవారం నాడు ఈ పరిస్థితి అంతా ఏర్పాటు చేస్తాము. So on Monday the temple president give the key for one Gurukuli and say go and close the gate. సోమవారం రోజు ఆ మందిర అధ్యక్షుడు ఒక గురుకులికి తాళం ఇచ్చేసి వెళ్ళి గేట్ బంద్ చేయండి అని చెప్పారు. And after 2 cars coming with the authorities. తర్వాత 2 కార్లు వచ్చాయి, అక్కడ అధికారులు ఉన్నారు. And then found the gate lock. అక్కడ వాళ్ళు వచ్చేవరకు ఆ గేట్ బంద్ చేసి ఉంది, మూసేసి ఉంది. So then they say, what happened? Called, what happened? అప్పుడు ఫోన్ చేశారు, ఏమైంది, మా గేట్ మూసేసి ఉందని. So the temple president came to the gate and he said, here is not ISKCON, here is Gaudiya Math. అప్పుడు మందిర అధ్యక్షుడు వచ్చి చెప్పాడు అధికారులకి, వాళ్ళు గేట్ బయట నిల్చున్నారు, ఇక్కడ ఇస్కాన్ మందిరం లేదు, ఇది గౌడియ మఠ్ అని చెప్పారు. So there start one case. అప్పుడు కోర్టులో ఒక కేసు ప్రారంభమైంది. All the 2 parties spend much Lakshmi. Advocate and traveling and here and go, meetings again, another advocate. ఇంకా లాయర్ల దగ్గర చాలా ధనం వెచ్చించారు ఇరువైపులా. తర్వాత మళ్ళీ సమావేశాలు, ఈ విధంగా చాలా లక్ష్మి ఖర్చు అయింది. I don't remember exactly which year was that, but it's was near about 25 years. ఏ సంవత్సరమో సరిగ్గా గుర్తుకులేదు, కానీ ఇది జరిగి ఒక 25 సంవత్సరాలు గడిచింది. Until now the case go on. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా కేసు నడుస్తూనే ఉంది. And the magistrates don't understand anything. Gaudiya Math, Guru, President, they don't understand anything. ఇంకా మ్యాజిస్ట్రేట్కి ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు, గౌడియ మఠ్ ఏంటి, ఇస్కాన్ ఏంటి, టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ ఏంటి, ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు ఆయనకి. Spend 100,000 Lakshmi. Spend in 20-25 years. I don't know how many years. Maybe more as 25. 20-25 సంవత్సరాల పాటు ఎంతో ధనం ఖర్చు చేశారు, 100,000. Why? ఎందుకు? Because when the GVC come and say for him, okay, now you will be not the only president, there will be 3 presidents.
he got no enough intelligence to do okay. ఎప్పుడైతే జీబీసీ వాళ్ళు Very వచ్చి simple. Okay. ఎప్పుడైతే జీబీసీ వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారో ఇక్కడ ఒక్కటే మందిర అధ్యక్షుడు కాదు, 3 మందిర అధ్యక్షులు ఉంటారని చెప్పారు. అప్పుడు ఆ బ్రహ్మచారి వినయంతో ఒప్పుకున్నుంటే, అనుకువతో ఒప్పుకున్నుంటే ఏ సమస్య ఉండేది కాదు. So Krishna is a more clever person. He can put you in any unimaginable situation to test. Okay, you surrender, yes or not? కాబట్టి కృష్ణుడు చాలా తెలివైన వాడు. మనం ఊహించలేని పరిస్థితుల్లో ఉంచగలుగుతారు, మనని పరీక్షించడానికి నువ్వు శరణాగతి పొందుతావా లేదా అని. So we must to understand, for example, the slok we read today. How must we the disciple in front of the authorities? కాబట్టి ఈరోజు చెప్పిన శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి, ఎలాగా గురువు పట్ల శిష్యుడు ఎలాగ ప్రవర్తించాలి. We must to realize that. ఇది మనము సాక్షాత్కారం పొందాలి. If we realize only one slok of Bhagavad Gita, we can go to Vaikuntha. మనం కేవలం భగవద్గీతలో ఒక్క శ్లోకాన్ని మనం సాక్షాత్కారం పొందినా కూడా మనం భగవద్ధామం వెళ్ళవచ్చు. Some devotees know by memorize, he can memorize 200, 500 slok Bhagavad Gita. కొంతమంది భక్తులు 200, 500 శ్లోకాలు వాళ్ళు గుర్తుంచుకోగలుగుతారు భగవద్గీతలోనివి. But this is not the process to go back to the spiritual world, just to memorize. కానీ భగవద్ధామంకి వెళ్ళడానికి విధానం ఇది కాదు, శ్లోకాలని బట్టి పట్టడము. We must to have the realization. మనకి సాక్షాత్ Even one slok realization. ఒక్క శ్లోకం మీదైనా మనకి సాక్షాత్కారం ఉండాలి. Who give this realization? ఈ సాక్షాత్కారం మనకి ఎవరిస్తారు? Parameshwar. He give the realization. పరమేశ్వరుడు సాక్షాత్కారం మనకిస్తారు. If the devotee have the right behavior, he give the realization. భక్తుడికి సరైన ప్రవర్తన ఉంటే అప్పుడు సాక్షాత్కారం ఇవ్వబడుతుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. So surrender is the only quality required. శరణాగతి పొందడం అనేది మాత్రం ఆ ఒక్క లక్షణమే అవసరమైనది. బ్రహ్మచారి he is writing in the book about the mistakes of temple president. So that is Vaishnava aparad, to see the faults of other devotees. Yes, but the spiritual master stopped him. అది అవును అపరాధమే, కానీ వారి గురువు గారు అతన్ని ఆపాడు. Criticize is always Vaishnava aparada. విమర్శించడము ఎప్పుడు కూడా వైష్ణవ అపరాధమే. But he do in a nice way. I mean, he showed that for the spiritual master. కానీ అతడు సరైన రీతిలోనే చేశాడు, ఎందుకంటే ఆ పుస్తకాన్ని గురువు గారికి చూపించారు. He don't speak for everybody. He do that. He do round. అతను అందరితో వెళ్ళి చెప్పలేదు, అతను ఈ తప్పు చేస్తున్నాడు అని అందరితో చెప్పలేదు, గురువు గారికి చూపించారు. Anyway, the spiritual master told him, stay here. ఏదేమైనా అతని గురువు చెప్పాడు ఇక్కడే ఉండని. And he surrendered. అతను శరణాగతి పొందాడు. So what he do was aparada, but he doing the right in good way. అతను చేసింది అపరాధమే, కానీ ఆయన సరైన రీతిలో చేశాడు. Other? ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా?
How? We can explain this. Explain. Explain the suffering way of suffering. And so on. Like now we do. Yeah. Like we do now. అనుకవగా ఉండడం అనేది ఎలాగ వివరించాలి పిల్లలకి కానీ మన కింద ఉన్న వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు ఈ విధంగా క్లాస్లో ఏ విధంగా అయితే చెప్పామో అదే విధంగా వివరించాలి. Yeah. What is sinful activity? What is pious activity? How to distinguish? Sinful. What is sinful activity? What is pious activity? How to distinguish that? Sinful and Pious. fire. Pious act. Punya. Punya. Punya and Papa. How to distinguish? You never read Bhagavad Gita? No. I must to read. Yeah. మీరు భగవద్ Speciality second, third chapter. మీరు భగవద్గీత చదవండి దయచేసి 2వ అధ్యాయం 3వ అధ్యాయంలో వివరించబడింది. But Vaishnava Parada is a more heavy, the more heavy sinful activities. Vaishnava Parada. వైష్ణవ అపరాధం అనేది ఎక్కువ పాపభరితమైన కార్యము. When we are influenced by Rajoguna and Tamasguna, we have tendency to criticize. ఎప్పుడైతే మనము రజోగుణం తమోగుణంతో ప్రభావితం చెందుతామో అప్పుడు మనకి విమర్శించాలనే ప్రవృత్తి కలుగుతుంది. Yeah. And this is for example, the Shudras. The Shudra have the tendency to criticize the Brahmanas. ఉదాహరణకి శూద్రులకి ప్రవృత్తి ఉంటుంది బ్రాహ్మణులని విమర్శించడానికి. There was one king. ఒక రాజు ఉండేవాడు. He got very, very big elephant. ఆ రాజుకి చాలా పెద్ద ఏనుగు ఉంది. And sometimes people ask, how many kg it is? What is the weight of this elephant? కొంతమంది రాజుని అడిగారు ఈ ఏనుగు యొక్క బరువు ఎంత ఉంటుందని. And the king, he don't know. ఆ రాజుకి తెలియదు ఎంతనో. So many times people ask and he don't know what is the weight. So one time he called one Brahmana from other side. చాలా మంది అడిగారు కానీ రాజుకి తెలియలేదు. ఒకసారి ఒక బ్రాహ్మణుని పిలిచాడు వేరే చోట నుంచి. When the Brahmana came to his kingdom, he make very, very, very opulent welcome. ఎప్పుడైతే ఆ బ్రాహ్మణుడు రాజు దగ్గరికి వచ్చాడో ఆ బ్రాహ్మణుని రాజు చాలా ఘనంగా ఆహ్వానించాడు. And all the Shudras look say, what he come to do here? అందరు శూద్రులు అడిగారు ఈ బ్రాహ్మణుడు ఏం చేయడానికి వచ్చాడు ఇక్కడికని. Yeah, and then every day then checking what the Brahmana do. ప్రతిరోజు వాళ్ళు శూద్రులు వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఈ బ్రాహ్మణుడు ఏం చేస్తున్నాడని. And they want to criticize, then look the reason to criticize him. వాళ్ళు విమర్శించాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో ఒక కారణం వెతుకుతున్నారు. And the king saw the Shudras want to criticize రాజు గమనించాడు శూద్రులు ఏ విధంగా అతన్ని విమర్శిస్తున్నారు బ్రాహ్మణులు. Then all the Shudras work and the king was sitting there down the one trees. శూద్రులందరూ పని చేస్తున్నారు రాజు అక్కడ కూర్చున్నారు ఒక చెట్టు కింద. So one day the king called all the servants. ఒకరోజు రాజు అందరు సేవకులను పిలిచారు. He say, I want to know what is the weight of my elephant.
వాళ్ళని అడిగారు రాజు, నా ఏనుగు యొక్క బరువు ఎంత ఉందో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానని. So bring the elephant to the city and come back and give me the weight of the elephant. ఏనుగుని పట్టణానికి తీసుకురండి, మళ్ళీ తిరిగి తీసుకురండి, నాకు ఆ ఏనుగు యొక్క బరువు ఎంతో మీరు చెప్పాలి. So next day all the servant take the elephant and walk and go to the city. తర్వాతి రోజు సేవకులు అందరూ కూడా ఆ ఏనుగుని తీసుకొని నడుచుకుంటూ వాళ్ళు పట్టణానికి వెళ్ళారు. And at night then come back again with the elephant walk. ఇంకా రాత్రి వాళ్ళు ఏనుగుని తీసుకొని తిరిగి రాజ్యానికి చేరుకున్నారు. He says it's not possible to have the weight, it's too big. వాళ్ళందరూ చెప్పారు సేవకులు, ఈ ఏనుగు యొక్క బరువు చెప్పడం చాలా కష్టము, ఇది సాధ్యం కాదు, ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది ఏనుగని. So next day the king got meeting with the brahmana and all the servant. తర్వాత రోజు రాజు ఇంకా సమావేశం ఏర్పరచుకున్నారు బ్రాహ్మణుడితోటి ఇంకా అందరి సేవకులతోటి. And he asked the brahmana, he say, can you give me the weight of this elephant? ఆ బ్రాహ్మణుడిని అడిగాడు రాజు, ఈ ఏనుగు యొక్క బరువు ఎంత ఉందో నువ్వు చెప్పగలుగుతావా అని. So the brahmana say, yes, I have to bring him to the city. నేను చెప్పగలుగుతాను, కానీ నేను ఆ ఏనుగును పట్టణానికి తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుంది. So next morning the brahmana call all the servants and say, bring the elephant to the city. బ్రాహ్మణుడు ఆ సేవకులందరినీ తర్వాత రోజు పిలిచాడు, ఈ ఏనుగుని పట్టణానికి తీసుకురండి. All the servants go again with the elephant to the city, walk. ఇంకా అందరు సేవకులు ఆ ఏనుగుని తీసుకొని వెళ్ళారు పట్టణానికి. And the brahmana asked one chariot with one horse, and he asked one chariot, give me one chariot with one horse, I will go to the city. After the elephant leave, he went by సేవకులందరూ ఏనుగుని తీసుకెళ్ళాక ఆ పట్టణానికి horse chariot. బ్రాహ్మణుడు ఒక రథాన్ని తీసుకొని అందులో గుర్రాలతో లాగబడే రథాన్ని తీసుకొని ఆ రథం మీద వెళ్ళాడు. And he reached there in the city and told the servant, bring the elephant in the board of the river. ఆ సేవకులకి బ్రాహ్మణుడు చెప్పాడు, ఏనుగుని నది ఒడ్డునకి తీసుకురామని. So after that the brahmana make arrangement there with one man who go to one big boat, and he told everybody, put the elephant in the boat. తర్వాత ఒక ఏర్పాటు చేశాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు, ఒక పడవలోకి పెట్టడానికి ఆ ఏనుగును, ఇంకా ఈ సేవకులందరినీ ఆ ఏనుగుని ఆ పడవలోకి దింపమని చెప్పాడు. So when the elephant go up the boat goes down. ఎప్పుడైతే ఆ ఏనుగు ఆ పడవలోకి వెళ్ళబోయిందో అప్పుడు ఆ పడవ మునిగసాగింది. And the brahmana make the line where the water reach, make one line. ఆ బ్రాహ్మణుడు ఒక గీత గీసుకొని పెట్టుకున్నాడు ఎంత లోపలికి పోయింది అనేది. And after say, take out the elephant. ఆ తర్వాత ఆ ఏనుగుని ఆ పడవలో నుంచి వెళ్ళి తీసేయమని చెప్పి. And he asked the servant that bring the bag of 50 kg, bag of rice 50 kg each, put inside. తర్వాత ఆ సేవకులకి ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్పాడు, 50 కేజీల బస్తాన్ని తీసుకురండి ఆ పడవలో పెట్టండి అని. So the servant start to bring bag of 15 kg and put in the boat. ఆ సేవకులందరూ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి 50 కేజీల బస్తాలు, ధాన్యం బస్తాలన్నీ ఆ పడవలో వేయడం ప్రారంభించారు. So the boat little bit go down. ఆ పడవ కొద్దిగా లోపలికి వెళ్ళసాగింది నీటిలోకి. And when that reach in the level with the brahmana indicate,
ఎప్పుడైతే ఇంతకు ముందు గీత గీసుకున్నాడు కదా ఏనుగు పడవలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత లోతు అయితే మునిగిందో అంత లోతు ఆ పడవ మునిగినప్పుడు the Brahmana say, okay, stop. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ బియ్యం బస్తాలు వేయడం. So he just count how many bag అప్పుడు there is, how many bag, 50 kg each. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు అందులో ఉన్న బియ్య బస్తాలు ఎన్నున్నాయి 50 కేజీలవి అని లెక్కించారు. And he told the servant, bring the elephant back to the kingdom. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్పాడు సేవకులకి ఆ ఏనుగుని మళ్ళీ రాజ్యానికి తీసుకువెళ్ళండి అని. And after he go back also with the chariot, horse chariot. ఆ బ్రాహ్మణుడు తర్వాత ఆ గుర్రపు రథంలో మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. In the morning there was a meeting and the king asked, do you have the weight of my elephant? తర్వాత రోజు ఉదయము నా ఏనుగు ఎంత బరువు ఉందో మీకు తెలిసిందా అని రాజు అడిగాడు. So the Brahmana said yes, he took it and give the weight, exactly the weight of the elephant. ఆ బ్రాహ్మణుడు ఇంకా ఏనుగు సరిగ్గా ఎంత బరువు ఉందో చెప్పగలిగాడు. So the king preaching the servants say, you criticize him. You criticize from the day when he come in my kingdom. You criticize him. What he do, what he eat, what he you try to criticize him. But he is clever. He is a Brahmana. He can give the weight of the elephant, and you cannot. You think it's impossible. తర్వాత రాజు చెప్పాడు వాళ్ళందరి సేవకులకి, ఈ బ్రాహ్మణుడు వచ్చినప్పటి నుంచి మీరు అతన్ని విమర్శిస్తున్నాడు, కానీ అతను బ్రాహ్మణుడు చూడండి, అతను ఏనుగు ఎంత బరువు ఉందో చెప్పగలిగాడు. మీరు తీసుకెళ్లారు ఏనుగుని, కానీ మీరు చెప్పలేకపోయారు ఏనుగు. So never criticize. Never have to criticize one to other one. No, never. కాబట్టి ఎప్పుడు విమర్శ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Never, no, because everyone in his right position can satisfy Krishna. ఎందుకంటే Even the Brahmana, even the Shudra, even anyone can satisfy. కాబట్టి ఎవరెవరి స్థానాలలో వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళు కృష్ణుడిని సంతృప్తి పరుస్తుంటారు. కాబట్టి మనకి ఇతరులని విమర్శించే హక్కేముంది? We have just to surrender. మనం కేవలం శరణాగతి పొందాలి. And this is the conclusion of Bhagavad Gita. ఇది భగవద్గీత యొక్క నిర్ధారణ. What Krishna say on the conclusion of it, he surrender to me. కృష్ణుడు చివరికి ఏం చెప్తున్నారు? ముగింపులో నాకు శరణాగతి పొందండి అనే చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భగవతాం కీ జయ, శ్రీల ప్రభుపాద కీ జయ, జయ గౌర్ ప్రేమానందే.